With a podcast called Cheesesteaks with, and the YouTube algorithm being the almighty artificial intelligence that it is, this video has been recommended for me for a while, and I've been debating on getting into reaction videos, especially on my main channel. Let me know what you think in the comments. I think if I react to videos of like other Uber rides, could be fun, kind of give my insight a little bit, and plus I kind of enjoy watching them. Sometimes aggravating, sometimes funny, sometimes both, but always entertaining. But that's neither here nor there. Figure being a cheesesteak aficionado from Philadelphia, if you can't tell by the outfit or the hood, winter just turned on over here and I'm freezing. Figured this would be a fun first video to react to. Let's give it a whirl. Also, I don't know the etiquette of reaction videos. I like to think I'm going to add commentary that's valuable, you know, being from Philadelphia and somebody that's eaten a lot of cheesesteaks, but like, you know, make sure you check out Tribal People Try. This is actually the first time I've ever come across their channel. It seems super cool. They split the proceeds with the tribal people in the videos. One thing I saw, they got the guy dentures, and they just do really good things. So it's a cool, positive channel with a positive result. So give Tribal People Try a try. Let's go. Joseph, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਫਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲੇ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਸਟੇਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਫਲੇ ਫਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਏ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਫਿਲੈਡੈਲਫੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਲੇਡੈਲਫੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ Washington DC ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫਿਲੇਡੈਲਫੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ You know, it's funny because I feel like that's why Philly gets its underdog mentality. We really are like this forgotten place in America, even though the country literally started here. People here in New York, he said California, but LA, even San Francisco, Washington, Boston, and Philly's bigger than Washington and Boston, and definitely San Francisco. ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬਰਗਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਰਗਰ ਗਏ ਤੇ It is funny. It's kind of like that joke about Mexican food where it's just like a different combination of chicken, beans, and cheese on a tortilla thing. You know, like a quesadilla is basically the same thing as a burrito. It's just folded different. There's got to be something about the meat that's different. burger ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਖਾਓਗੇ So that's something I don't know if outside of Philly is like Cheese Whiz is not as common. I mean, obviously these are tribal people, so I'm guessing they tried a burger here. I don't know if you know, this is, I'm sure Cheese Whiz isn't common, but I don't know if Cheese Whiz is like more popular in Philly because of the cheesesteak or what. I also don't know if I'm talking too much. Maybe I should just shut the hell up until we get to the point where they try it. Give it a shot, brother Tahir. I think that was his name. I just like that they called him brother. That's just a look of pure joy. ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਮਕੀਨ ਨਮਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ That's what I'm talking about. I knew I liked this guy. ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ Take a drive around Philly, you will see that is most certainly not the case. ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ 버ਗਰ ਜੈਕਾ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਮਕੀਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਮਕੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ I have heard that about American food versus other food. It's like very bland, but cheesesteaks are very tasty to us. ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ 버ਗਰ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 버ਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਸੀ Oh, that's a solid wrestler. John Cena. ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ Man, this is like
first taste reaction. If he eats that whole cheesesteak, man, he'll be asleep in about half an hour. Well, not that one's not that big, but you know what I'm saying. ਇੰਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਟੇਕਰ 6 ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 버ਗਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੀਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬੀਫ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਬੀਫ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੋਂਗੇ ਜਿਹੜੇ So it's protein. He's talking about protein. ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਖੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ That's what I'm saying. ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜਰਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੋ ਲਾਂ I'm telling you, brother Tahir, once you finish that cheesesteak, you're going to want to take a nap as well. ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚਟਪਟਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਦਾ That's what I'm talking about. ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ 버ਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ 버ਗਰ ਹੈ Man, I don't know what they're talking about with this energy. Okay, so I did a little research because I was a little curious myself. I've actually always wondered this and never looked into it. Why are cheesesteaks tastier than burgers? I love cheesesteaks, but honestly, burgers are not my favorite thing in the world. And why is it that you put tomatoes and lettuce on a burger, but people typically don't do that on a cheesesteak? So I looked into it, and it comes from a different part of the cow. So typically, burgers come from the chuck or the round, which is anywhere from 80 to 85% lean meat to 15 to 20% fat. The meat they use for cheesesteaks is typically a ribeye, and ribeyes can range anywhere from 35% fat to 50% fat. And when you cook a fattier steak, the fat kind of oozes out and flavors the meat, not only making it more tasty, but also making it easier to digest because it's a little softer. I don't know if a lot of people out there knew this. I know nothing about cooking. Making a bowl of cereal is a feat for me, so I feel pretty smart right now. This guy does not like the cheesesteak. ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 버ਗਰ ਖਾਦੇ Could you imagine a curry cheesesteak? ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ I ਜਿਹੀ don't know ਚੀਜ਼ about ਹੋਵੇ, powerful. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ Maybe ਕਿ ਜਾ big. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣਾ ਜਾ ਕੇ 버ਗਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਊਂਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ I love this guy. ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੂਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਿਨਕੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ It is interesting that I think a kid will eat a cheeseburger quicker than he'll eat a cheesesteak. ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ Well, ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ I don't know what kind of nutritionists are in this tribe here. Oh, a glass of milk with a cheesesteak? Go! ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ And I love this guy. ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ You too, brother Tahir.